Well, hello YouTube, balik lagi di channel Arga guys, dan masih bareng gue Arga di sini. Di channel ini tahu kita akan, kalau aku muncul kita akan menonton video-video menyeramkan bersama-sama. Ya, kalau gue agak takut juga kalau nonton sendirian. Hari ini video yang bakal kita tonton adalah 5 scary ghost video you will avoid watching at night katanya. Jangan ditonton malam-malam, harus dihindari. Gak boleh tonton. Dari channel Death of Despair. Nah ini dia nih. Kayak serem-serem nih videonya ya kan. Ingat, gak boleh sembunyi di kolom komentar. Kalau kalian sembunyi, ya, kita peregangan dulu sebelum nonton. Sekarang udah gak ada merah-merahnya tuh, karena dia bilang silau. Nah, sekarang merah-merah pindah ke belakang. Oke, langsung aja kita tonton videonya. Death of Despair. Top 5 scary ghost videos caught on camera. Some Nomor 5 deh. Ntar gue mau bersihin. Gak jadi. The first video comes from an unknown source. In the footage we see a man who decided to do some urban Nah, exploring kita nyalain subtitle in a dulu. strange and creepy house, isolated somewhere in the woods. And as the man enters the building, it doesn't take him too long to capture something terrifying on camera. Oh, dia lagi explore tuh, emang explore ke suatu bangunan di tengah hutan. Ngapain gitu. Tuh di rekam-rekam ini kamera zaman dulu nih ya. Kamera-kamera kualitasnya masih kurang HD gitu. Ntar gue terangin dulu layar gue nih. Nggak kelihatan apa-apa. Ini di gue juga gelap banget nih ya. Emang kalau di handphone kalian gelap banget, emang gelap nih. Padahal siang loh ini. Berarti cahaya matahari nggak masuk ke bangunan itu. Wah, ini kamera lawas. Jangan bilang di sumur. Anjir, selalu ekspresi gue kayak gitu sih. Itu ada yang lari, John. After hearing what sounds like a Itu strange bukan sound, manusia sih. he looks Itu bukan manusia sih. and freezes, Itu jelas bukan manusia. Itu kurus banget. very fast, which was enough to instantly send this man running in the opposite direction. Anjir, What did he capture here? kayak alien ya bentuknya. As yet to be seen, or perhaps or person, or is it just the hoax? Oh no, nomor 5 aja kayak gini nih. Wah, ini channelnya serem-serem nih. Never babysit. Never babysit. The next video comes from the TikTok page Tanner J. Shelton. Tanner was working a job. Oh, dari satu TikTok namanya Tanner J. Sultan. Dia lagi babysit. Town for the Yang orang tua anak ini lagi keluar kota gitu. putting the kids to bed. He heard Setengah 11 malam. coming from the baby's room. Jadi, abis naruh si anaknya ini buat tidur. Mungkin anaknya masih kecil, balita kali ya. Terus si Jason ini, siapa tadi namanya, itu denger ada suara ketawa dari baby monitor. Baby monitor tuh biasanya ditaruh di kamar anak sama dibawa sama dia kalau ada anak nangis atau kenapa gitu. Kids woke up and Dikiranya anak-anaknya kebangun, lagi pada bangun. to take a look at the baby monitor Nah, dicek lah baby monitor tuh ada kameranya tuh, biasanya ada CCTV tuh. through the roof. Take a look. Tuh, I'm babysitting setengah 11 malam. Terus dia dengar ketawa. Oh, jadi anaknya ini ada beberapa ya. Anaknya ada beberapa, ada yang masih bayi, ada juga yang udah gede gitu. Mungkin SD atau ya SD lah, kisaran SD.
Itu apa, John? A little later, he then decided to post an update after being contacted by the parents, receiving some bad news about something that What? happened to the baby. Hey guys, so I wasn't planning on doing an update, but something happened that I think we should know about. So a few days after the first video, the parents actually called me and something happened to the baby. I decided to go ahead and show them the video. And this article Anjir. was posted today at 2. Sampai masuk ke berita loh. It says infant Ke abduction, local news gitu. shocking video. It then goes into detail Ada about sesuatu how yang kayak mau ngambil si bayinya. home at around 6 a.m. Everyone seems to think that that thing in the video is a person, but I can't shake the feeling that something supernatural is going on here. But in any case, I'll keep you updated. After checking the baby monitor, he saw something terrifying. Something that he believed to be a demon, whilst many of his viewers thought that it was Itu a bukan person. sih, itu bukan anak kecil sih. Could be even Tuh, scarier. lihat mukanya kayak panjang ke bawah gitu. But as creepy as it may be, Coba lihat. I believe this one may very well Tuh. be Matanya tuh, enggak sih. Kalau itu saudaranya ngapain kayak gitu kan? ARG. And Tuh, Tana mulutnya has kayak, already long since oh iya, uploaded. menganga gitu loh. So once again, the final verdict Tuh, is yours. mulutnya kayak. Haunted Asylum. Oke, nomor 3 nih, nomor 2. This next video comes from the YouTube channel. This is Dan Bell. This is Dan The Bell. place he decided to explore was an old abandoned children's asylum. No, Children that was used Asylum, to treat rumah children sakit with intellectual jiwa untuk anak-anak. disabilities. The facility ceased operations back in the early 90s and has long since been abandoned. Oh, dari tahun awal 90-an. You could Habis itu probably udah nggak imagine beroperasi what lagi kind of katanya. dark history the place must have. However, that wasn't enough to stop Dan from exploring the place alone. As he first enters, nothing really happens. But then something chilling is caught on camera halfway into the video. Shit. What? Fucking battery exploded. Baterainya meledak. Oke, itu ada bayangan di pintu. Ada yang gerak di pintu. Kayak ada orang. Kayak ada orang di pintu. Woi. Wah, ini orang kenapa sih? Wah, GG sih. GG gimana nih? Ada orang di As Dan pintu. reaches the stairs, he stops to take a look around, and at that moment, we see a shadow figure quickly recede behind an open door. Tuh, kayak orang lagi gitu. Till later on, Kayak orang lagi berdiri depan pintu terus dia mundur gitu orangnya. Aduh. Ada lagi nggak? Oh, masih ada ternyata. He capture something else. Ada lagi yang dia tangkap di kameranya. Apalagi nih? Masih banyak kertas-kertas mainan anak-anak. Kayak alat prakarya gitu mungkin ya. Bikin kesenian something. Jangan bilang di jendelanya ada yang lompat nih. Atau ada yang lewat. Ada film, kaset DVD lawas, obat-obatan. something or someone was watching Dan through the hole on the door as he was entering a room. Mana? All of this went unnoticed by Dan at the time, and was only discovered later on when viewers pointed it out. Iya, awalnya hitam Dan dong. thinks this may be a former patient who has returned. Wait, mungkin kalian nggak ngerti ya. Mungkin kalian sama bingungnya sama aku barusan nih. Aduh, mungkin kalian sama bingungnya sama aku barusan. Jadi, mana tadi? Nah, ini kan hitam nih. Nggak ada nih kan? Tuh hitam. Berarti kalau hitam ada sesuatu yang nempel kan? Terus pas nggak lama jadi putih. Tuh, kayak mundur gitu karena temboknya kita lihat putih kan.
Jadi hitam tuh ada sesuatu yang ngintip terus pergi gitu. Discovered Oh. later, viewers pointed it out. Dan thinks this may be a former patient who has returned and is now residing within the abandoned asylum. It is definitely creepy to see that you are being watched. And Berarti emang diperhatiin si Dan ini diperhatiin nih dari awal dia masuk. even happening. Udah ada yang ngikutin dia gitu dari bawah. Nah ini dia ke atas saya udah salah nih. Or is someone Di bawah udah ada yang let me know what you think. Oke, nomor 3. Oke, ini kita skip dikit. Kita ke nomor 3 langsung dari channel YouTube Noctambulo. Exploring a supposedly haunted old barn at night, somewhere in Toluca, Mexico. After hearing reports about poltergeist activity occurring in the area and people seeing figures at night time, after Noctambulo enters the area Noctambulo. for a while, he captures Meksiko nih, di Meksiko ya, bangunan yang lurking around. angker di Meksiko. Yang dipercaya orang-orang ada sesuatunya. Kayak banyak bahan-bahan truk bekas di situ. Ya emang udah kayak abandoned banget di tempatnya, tempat pembuangan gitu. Gudang atau tempat pembuangan ya. Tapi kalau gudang nggak terawat nih. Una granja y Ini coklat-coklat apa ya? no es que no sé si me saca de onda. Ho, kalian itu bener nggak? Itu tadi bener nggak tuh? Ada sesuatu yang berdiri. As he pans the camera around, we catch a glimpse of a black shadow figure Tuh. standing at the end. And as he continues his Apa itu? exploration, he captures more. He captures more katanya, masih ada selain figur hitam itu. Voy a Apa itu? voy a meter la verdad es que no sé, estoy sacado de onda. Es que se cayó de aquí. Apa? Voy a bajar. Ahí está. ¿Dónde se cayó? No sé, Once again, Nggak ngerti, ini nggak kelihatan. is watching him, but goes unnoticed until Deket banget John. happens. Dan dia nggak sadar. ya la vez que se escuchan ruidos, Tapi masih ada lagi. incluso en Wah orang ini sakti sih. la parte de ahí arriba. Ini kayak dia yang di live di TikTok tuh loh. No mames, hay alguien allá arriba. Hay alguien allá Oh arriba. itu di atas. Hay allá arriba. Keluar John. Aduh keluar buruan. Kok malah lewat. Aduh. Malah masuk. Weh. Oh dikejar sama dia. Dikejar naik. Buenas Oh, noches. gokil. Buenas noches. Di situ harusnya tadi. Buenas noches. Vi justamente que alguien se estaba asomando por la. He then sees the same shadow figure Nggak in ada. plain sight. Gede banget tuh bayangan itu tuh. He finds Terus kayak mau pas kamera minggir dia kayak jalan gitu ke samping. Nah di sini nih jendela yang ini harusnya kan. to the room. But just what do you think? Is this a real shadow figure captured in a haunted barn in Mexico? Or just a ruse? The door. The door number 1. Some strange activity had recently begun to occur in an old lab. One of the employees at the lab says that they have seen little things occur from time to time, like hearing a sound or knock on the walls. Di sebuah lab banyak yang bilang kelihatan figur kecil terus ada yang suara gedor-gedor gitu. That Figur the kecil place gitu ya. was certainly Makhluk kecil. haunted. Nah
Oh, anjir dimainin lagi dong. Itu enggak mungkin angin sih. Dan enggak mungkin pintunya bisa gitu, enggak mungkin sih. Dia soft close gitu kan. Ceklek. Udah nih. He captures a door What? constantly opening and slamming by itself. Wah, ini bukan serem sih, ini kurang ajar nama setannya nih. To slam. He stated that the doors are too heavy for this to happen. Iya nggak mungkin. Itu jelas soft touch dan pintunya besar. Couldn't be Pasti berat nih pintu nih. and there's Angin, ngapain di lab ada angin gitu kan? Ini lab tertutup kan? Orangnya dia pakai sarung tangan, pakai baju lab gitu. poltergeist be playing with the door, or do you think something else is behind this? Let Enggak, me know enggak. your thoughts down Ya ada below. sesuatu nih. Terakhir nih sudah nih. Oh enggak, terakhir nih. Ini video-video hoax sih kayaknya sih. The way her arm moves looks Whoa. too unnatural for it to be some fishing line attached. But I could be wrong. Then it, so, with that being said, Kayak patah tangannya. I'll leave the final judgment to you. That's all for Oke. Video paling serem masih di nomor 5 sama nomor 4. Babysitter sama yang ini nih. Ini serem sih. Ini gak tahu makhluk apaan. Ini jelas suatu makhluk nih. Karena kalau ini hoax atau settingan, gimana cara manusia bisa jalan kayak gitu? Sekurus apa dia? Setinggi apa? Lehernya aja kayak bentuknya tuh. He looks to the door. Kayak nggak ada kepalanya loh. Ini paling aneh. Nomor 5 paling aneh. Biasa kita nomor 1 atau nomor 2 gitu paling aneh kan. Ini nomor 5 paling aneh. Ya, itu dia 5 video menyeramkan untuk malam ini. Cukup menyeramkan dari Death of Despair. Linknya kalau kalian mau nonton sendiri, gue taruh di deskripsi dari episode ini. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka, share video ini, kasih like jangan lupa, dan kasih komentar kalian. Dan kalau kalian ada video-video penampakan, silahkan kirim aja ke cerita.argases@gmail.com. Subscribe, kalau nggak subscribe, ya begitu. Oke, gue Arga pamit undur diri. Thank you udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Hati-hati.